kubariki mchungaji Charles. It's always a blessing to be together. Umekuwa baraka sana kwa mimi. And your wife, Naomi, God bless you. Na pia mke wako Naomi. I have seen Joyce. God bless you, Joyce. Nimeona Joyce, Mungu akubariki sana. Amen. I have a question for you after the service tonight. Nina swali kwawe tukimaliza ibada siku hii ya leo. Ya kikazi tu, sio ya shida. Matthew chapter 5. Mathayo 5. We have just come from another session. Wametoka katika kipindi kingine. I wanted to go and breathe in and out and relax for 1 hour. Alitaka kwenda kupunga hewa na kisha ingie humu. But Pastor Charles will not allow me to breathe. Na mchungaji Charles hangeniruhusu nipunge hewa. So let me die for Jesus. Wacha nimfie Yesu. Because he died for me. Kwa sababu alinifia mie. Hiyo Kiswahili yako nzuri sana bwana. Kuna radio Nakuru wakupea kazi bwana. That's amazing Swahili. Amazing. God bless you, sir. Amen. Thank you. Let's read chapter 5. Tusome mlango wa 5 of the book of Matthew verse 14. Mathayo 5:14. We read a little bit of this yesterday. Na tukasoma kiasi chake jana. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi. And it gives light to all those who are in the house. Bali juu ya kiago, nayo huangazia wote walio katika nyumba. Verse 16, can you read out and loud? Let's go, 1 to go. Let so shine before me, that they may see your good works. Amen. Amen. In the Romans 8:19, Katika Warumi 8:18, 19, the earth is the one waiting for the revealing of the sons of God. na kuna hapa wanangoja ufichuo wa mwana wa Mungu. And here in Matthew 5:16, they want to see your good works. Na hapa katika Mathayo 5:16 wangependa kuona kazi zako nzuri. We have no alternative than to be manifested sons. Hatuna lingine ila kudhihirisha mwana. Because when we are manifested, Tunapodhihirisha, in other words, we are visible. inamaanisha kwamba twaonekana. In other words, we are at a place of influence. Tuko mahali pa kuathiri. A son of God should be a man or woman of influence. Wana wa Mungu ni watu ambao wanatakana watu wa kuathiri. That through us, Na kupitia sisi, others will be stirred up for God. wengine watakorogwa waweze kumjua Mungu. So I pray that God will give us that grace for manifestation. Naomba ya kwamba atuneemesha Mungu kwa hiyo neema ya kudhihirisha. That when men see Wanadamu wanapoona your good works. kazi zetu nzuri. But how many of you know that good works Ni wangapi wanajua kwamba kazi nzuri or good fruit ama tunda nzuri will come if inside of you there is some good work. litatokana ndani yako wakati kazi nzuri ipo. Amen. Amen. So mkubali tu niongee pole pole. Na mkubali mtabarikiwa hata kama naongea pole pole. Hello? Hello. Si ni sawa tu? Leo sitaongeza speed lakini tukiongeza ni sawa tu, lakini kwa sasa barikiwa tu. Amen. Amen. Hiyo joke haikufanya, wachana nao, wacha tuendelee tu. I thought it would work but it didn't work. Nifikiria kwamba itafanya kazi lakini haijafanya kazi. But in not working, it has finally worked. A good tree Mti mwema bears good fruit. unachipuza matunda mema. True or false? Kweli ama uongo? A bad tree produces bad fruit. Mti mbovu unachipuza matunda mabovu.
sons being revealed and producing good works, wana wanaofichuliwa na kutoa kazi nzuri, to produce good works, waweze kuzalisha kazi nzuri, these sons must be good. wana hawa lazima wawe wema, They must be mature. lazima waweze kukomaa, They must be having God inside of them. lazima ndani yao Mungu awemo, More of God inside of us. yani Mungu ajae ndani yao, So that when we manifest, tunapodhihirisha they can see the Christ in us. wataona Kristo aliye ndani yetu. Amen. Amen. Do you agree? Na je, unakubaliana? Because Kwa sababu out of a good heart will come out good stuff. kutokana na moyo mwema itachipuza mambo mazuri. How do we ensure that there is some good work that is going on inside of us? Tunahakikisha vipi ya kwamba kuna kazi nzuri ambayo inatendeka ndani yetu? Amen. Amen. How do we ensure that some good work is going on inside of us? Unahakikisha vipi ya kwamba kazi nzuri hii ndani yetu? The prophet Isaiah says, no one is good, only God is good. Nabii Isaya akasema kwamba hakuna mwingine mwema ila tu ni Mungu. So let's go that journey. Let's first of all follow that route of having good things inside of us before we can have fruit and manifestation. Tutembee katika safari ya kuwa na kitu kizuri ndani yetu kabla tuingie katika dhihirisho lake. Amen. Amen. Matthew chapter, not Matthew, but John chapter 1, Yohana 1 verse 11. 11, He came to his own, alijia walio wake, and his own received him not. na wale walio wake hawakumpokea. But as many as received him, Na wengi waliompokea, to them he gave them the right aliwapatia haki. to become. Kufanyika. Children of God. Wanake Mungu. To those who believe in his name. Kwa wale waliaminilo jina lake. So sons of God must first encounter Christ through salvation. Wanake Mungu lazima wapatane na wokovu kupitia Kristo Yesu. Must receive Christ as Savior. Lazima wapokee Kristo aliye mwokozi. So that you are made to become. Ili ufanyike kukua. The word become is two words. Jina kufanyika ni majina mawili. To be, Kuwa, and for you to be, na wewe ufanyike, you have to come there. lazima uje. There is a journey, there is a migration, there is a movement. Yani kuna muondoko, kuna safari ya kusongelea. There is a processing. Na kuna njia ya kufuata. There is a journey to make. Yani safari ya kufanya. Hallelujah. Hallelujah. To become children of God. Kufanyika wanake Mungu. There is an adoption process. Yani kuna ile njia ya kuweza kufanyika. Amen. Amen. And God gives us that right. Na Mungu ametupatia haki hiyo. The word right there is the word authority. Yani jina haki pale ni jina mamlaka. To become, praise God. Kufanyika, Bwana asifiwe. So that we are identified with God. Ili tuweze kutambulishwa na Mungu. We begin to get his nature. Na tuanze kupata asili yake. This process of coming, na njia hii ya kufanyika kuwa, Colossians 1:13 says, Wakolosai 1:13 inasema, that we were translated, tukabadilishwa, conveyed. na pia tukaweza kujumbishwa. So he has delivered us from the power of darkness, kutoka nguvu ya giza, and he has conveyed us na ametuelekeza into ndani ya the kingdom of the Son of his love. ufalme wa mwana
wa upendo wake. Amen. Amen. So salvation is powerful. Na kwa hivyo wokovu una nguvu. It gets us out of the kingdom of darkness. Inatuondoa katika falme za giza. It brings us into the kingdom of his light. Inatuingiza katika ufalme wa nuru. Kingdom of his son in the light, in his love. Na ufalme wa mwanake katika nuru. This conveyance. Na hii inaonyesha. This conveyance is a transfer, is a movement, is a translation. Yani ni mabadiliko, ni pia ni muondoko. Amen. Amen. We are transported to the kingdom. Tunapelekwa katika ufalme. Through processes of learning. Na kupitia hali ya kujifunza. Thank God for this conference. Na nashukuru Mungu kwa kongamano hii. You will be a better son of God. Utaboreka mwanake Mungu. This is a mystery to the world. Hakika ni siri kwa dunia. Okay, first story for tonight. First story is now ready. Hadithi ya kwanza imetayarika. Iko ready. Story ya leo iko ready. Hadithi ya kwanza hii imetayarika. You don't preach anywhere without a story. Hatuhubiri popote pasipo hadithi. When I was in standard 5, alipokuwa katika darasa la 5, I wrote on my English book. Akaandika katika kitabu chake cha Kimombo. In primary school. Katika shule ya msingi. David Juma, in bracket, akaandika katika mabano, son of God. Mwanake Mungu. Then the teacher, na mwalimu, and he was returning the books, alikuwa anarejesha kitabu after doing the homeworks. Baada ya kufanya kazi ya ziada. He was reading Peter Kamau. Alikuwa anasoma Peter Kamau, Grace Modoni, David Juma. So son of God. David Juma, mwana wa Mungu. He said, kuja hapa kijana. Njoo hapa. I was beaten. Akacharazwa, akatandikwa. Kwa sababu ya kujifananisha na Yesu. It was a Catholic school, so son of God is Jesus. Ilikuwa shule ya Kikatoliki, kwa hivyo mwana wa Mungu ni Yesu. So how can you be son of God? Utakuwaje mwanake Mungu? I was already saved 3 years because I got saved in standard 2. Aliokoka akiwa darasa la 2. So I began to suffer for this faith. Akaanza kuteseka kwa sababu ya imani hii. And this teacher was my cousin. Na huyu mwalimu alikuwa binamu yangu. He beat me up for Jesus. Akanipiga kwa sababu ya Yesu. He did not understand I was son of God. Hakuelewa ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Naye Mungu utamuita nani? Mungu naye utamuita nani? That's what many people say. Na ndicho watu wengi husema. Mungu utamuita nani? You know, what do we call our God? Utaitaje Mungu wetu? Many years later, miaka mingi baadaye, in Life Church Nairobi, katika Life Church Nairobi, the daughter of that man, yani bintiye mtu huyo, came to our church to be a member. Akaja kanisani kuwa mshirika. I remember your father beat me up. Anakumbuka baba akimpiga sana. Now he beat me up. Na sasa akanicharaza. And me, I'll pastor you. Na kwa hivyo nitakuchunga wewe. Because Mungu si athumani. Mungu si athumani. Nilisema hivyo Dar es Salaam, Mungu si athumani. Wakaniongezea na pia si Abdalla. Hallelujah. Hallelujah. Oh, to be a son of God is a mystery. Kufanyika mwana wa Mungu ni siri. It's what we call being born again. Ile inaitwa kuzaliwa mara ya pili. It is what we call born from above. Yani kuzaliwa kutoka juu. I pray that this generation will have a revelation. Naomba ya kwamba kizazi hichi kitakuwa na ufunuo. That we are born from above. Ya kwamba tumezaliwa kutoka juu. Ask Nicodemus, he will tell you. Uliza Nikodimo atakwambia. He asked, what must I do to inherit eternal life? Akauliza nifanyeni nipate uzima wa milele. John 3:3, you must be born again, Jesus said. Lazima uzaliwe mara ya pili, Yesu akasema. He said, do I go back to my mother's womb? Nirejee katika tumbo la mamangu? And Jesus said, na Yesu akasema in verse 5, katika 5, you must be born of water and spirit. Lazima uzaliwe kwa maji na roho. Hallelujah. Hallelujah. To enter the kingdom of God. Na kuingia katika ufalme wa Mungu. Born of water and spirit. Kuzaliwa na maji na roho. What does that mean? Yamanishani. Born of water and spirit. Kuzaliwa na maji na kwa roho. It has 2 meanings. Iko na maana mbili. You can pick one of them. Unaweza chukua moja yao. When children are born, a
actually by their mothers they are born like in water. Unajua mwana anapozaliwa na mama yake anazaliwa ni kama katika maji. Wale wako mama amefanya kichwa hivi. Hao wengine bado wamjui. Kuonyesha nani mama hapa. Hao wengine ni wageni, nyinyi wageni. And secondly, na hiyo ya pili, born of the Spirit. Kuzaliwa kwa roho. It's a born again experience. Yani ni ile ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili. But you can also take it a little further. Na unaweza ipeleka urefu kidogo. And say born of water. Kuzaliwa na maji. Is born of the water of the word. Ni kuzaliwa na neno la maji. In Ephesians 5. Na katika Waefeso 5. The Christ is preparing the bride. Na Kristo anaandaa bi harusi. Is washing her with the water of the word. Anamsafisha kwa maji ya neno. So the word of God becomes the water here. Na kwa hivyo neno la Mungu linafanyika maji hapa. And then the Spirit. Na kisha roho. We need the word and we need the Spirit. Tunahitaji maji, neno, na pia tunahitaji roho. When we hear the word of salvation, tunaposikia neno la wokovu, it will bring us into the kingdom. Litatuingiza katika ufalme. Then the Holy Spirit, na kisha Roho Mtakatifu, will cause us to enter. Atatusababisha tuweze kuingia into the kingdom. Katika ufalme tuingie mle. What does it mean to enter into the kingdom? Inamaanisha nini kuingia katika ufalme? It means inamaanisha to come to full fulfillment of all that God has for you. Kuingia katika timilizo la kile Mungu amekuwekea. There is an anointing for you. Enter into it. Na kuna upako kwawe, ingia ndani yake. There is a calling for you over your life. Enter into it. Kwawe, ingia ndani. The Holy Spirit will bring you to the call of God. Na Roho Mtakatifu atakuleta katika mwitowe Mungu. The Holy Spirit will bring you to your anointing. Atakuleta katika upako wako. Hallelujah. Hallelujah. Water and spirit. Maji na roho. Actually, Ezekiel was told Ezekiel akaambiwa to eat the scroll, to eat. Ale kile kitabu ama jozi. It was sweet in the stomach. Ilikuwa tamu katika tumbo. And bitter or something like that. Na kisha machungu mahala. And then he needed the spirit. Na kisha akahitaji roho. Hallelujah. Hallelujah. Water and spirit. Maji na roho. That's why when we teach the way we are teaching. Na ndiposa tufunzapo tunapofundisha. Look at me, come on. I'm the one taking pictures. Tafadhali. Yeah, you know, when we are teaching the word. Tunapofundisha neno. You are eating. Mwala. You know, my father has a policy. Babake ana sera. Si tumekula, tutakunywa nini? Maana ukila lazima unywe. Si ndio? After you eat, baada ya kula, you need to drink. Lazima unywe. So now that we are eating the word, na kwa sababu twalila neno, see, we organize how you're going to drink. Tuweze kupanga jinsi ambavyo tutalinywa. Can we drink tonight or we drink tomorrow? Tulinywe leo ama kesho? The day somebody is eating is the day you should drink, right? Na siku mtu yuwala ndio siku ambaye yuanywa. So where should we drink tonight? Na kwa hivyo tunywe wapi leo? Because we can eat here, then we walk to drink there. Na tule hapa, tutembee pale, tunywe. Why don't we go to Joel's bar and drink? Ni kwa nini tusiende katika kilabu kile na tunywe? Joel's bar. Yani Joel's bar. Mnajua hiyo joint? Mnajua pale? Inaitwa Joel's bar. Yani kilabu cha Yoeli. It's there in Joel chapter 2 verse 28. Na je, iko pale katika Yoeli 2:28. Hebu twende hapo kwa hiyo bar. Hebu twende hapo. Yoeli 2:28. Twende katika kilabu kile cha Yoeli. How come you don't know this joint? Kwani nyinyi mnakunywanga wapi? Ni kwa nini hamjui? Mwanywa wapi? And it shall come to pass. Na itakuja kutimia. That I will pour out my spirit. Nitamimina roho wangu upon all flesh. juu ya watu wote. And your sons and daughters in Egerton, na wanenu na mabinti zenu hapa chuoni, shall prophesy. Watatoa unabii. Oh, when you drink, you talk like you have drunk. Unapokunywa unanena ni kama
umekunywa. Drunk people speak anyhowly. Watu ambao wamelewa wananena vivyo tu. They can declare things that are not as though they are. Wanatangaza visivyo kama viko. They will speak and speak. Watanena na kunena. We used to have a drunk man in our village. Na walikuwa na mlevi fulani mahali kwao kule. We used to hear him walking drunk in the early 70s. Alikuwa anatembea katika miaka ya 70 akiwa amelewa. He was a poor man without shoes. Yaani alikuwa ni mtu ambaye ni fukara. But when he drank, lakini alipokunywa pombe, this was his song. na alikuwa anaimba hivi, I am richer. mimi ni tajiri than Kenyatta. na kushinda Kenyatta. Sangapi na yeye hata viatu hana. But because he was drunk, na kwa sababu alikuwa ni mlevi, he could see at a higher level. angeona kiango cha juu. I pray you get drunk. Naomba ya kwamba upate hiyo. You will see beyond your examinations. Na uweze kuona kupita mtihani wako. You will see beyond the witchcraft. Na utaona zaidi ya uchawi. You will see beyond the troubles. Na utaona zaidi ya shida. You will see beyond the difficulties of your life. Na utaona zaidi ya magumu katika maisha. Egerton town is getting drunk tonight. Hakika leo mtu anapata kulewa siku ya leo. Kaya barago. Hallelujah. Nasikia fire. Moto. Wacha nitulie kwanza tukule. Tukule kwanza. Uwezi kukunywa na kukunywa na kuna maji halafu na kunywa. And see, old men shall dream dreams. Wazee wataota ndoto. Joy begins with old men. Hakika inaanza katika wazee. Young men come later. Na vijana wanakuja baadaye. But Peter went to quote the same verse. Lakini Petero akanukuu andiko lili hili. Acts chapter 2 verse 17. Matendo ya Mitume 2:17. 16:17. 16:17. Peter on the day of Pentecost says. Na siku ya Pentekoste akasema, this is that was spoken by prophet Joel. na haya ndio yalinenwa na nabii Yoeli. What did Joel say? Na alisemani Yoeli? Oh, it shall come to pass in the last days. Itakuja kutimia. Says God. Mungu anasema, that I'll pour my spirit. Nitamimina roho wangu upon all flesh. juu ya watu wote. This is my cry tonight. Na kilio changu usiku may the Holy Ghost be poured upon this generation. Roho Mtakatifu amwagwe juu yetu. May you drink again. Na tuweze kunywa tena. May some young men get drunk tonight. Na wale vijana wachanga waweze kulewa leo. May young women get drunk tonight. Na vijana na mabinti wachanga waweze kulewa. Your sons and daughters in Egerton. Na binti zako na wanako hapa Egerton wataweza kutoa unabii. And then the emphasis will change. Na kisha eneo litabadilika. We will begin with a new generation. Na tutaanza na kizazi kipya. Young men shall see visions. Na vijana wachanga wataona maono. They will grow older later. Na watakuwa wazee baadaye. Hallelujah. Lift your hand and say joyous bar. Wako useme hallelujah. Leta vile tulivyo. Sema hivyo na Kiswahili wa mara mbili. Leta vile tulivyo. You don't understand what is that, eh? I used to drink when I was 9 years. Alikuwa yuanywa pombe alipokuwa na miaka 9. I've never stopped drinking. I just changed the joint. Yani hajaacha kunywa, alibadilisha tu sehemu aliyokuwa yuanywa. Kara zora haya. Oh my God, pour the Holy Spirit tonight. Mungu wangu tumiminie roho wako mtakatifu. Pour the Holy Spirit tonight. Mimina roho wako mtakatifu. You know, you keyboardist, if you are wise, ungekuwa umeketi nayo ili ni kinini una nini kaya. Lakini sasa unajua mahali imewekwa na ni mahali ya kusimama. Sasa sijui unaweza kufanya nini. Ako wapi keyboardist? Wakati unakunywa una nini? Unaweka ka music ka background. Ushawahi kusikia joint ambayo haina kelele? Hey. I think we are teaching this generation something new. Tunafundisha kizazi hichi kitu kipya. I know some of you know watoto wa mareverend lakini leo mtakunywa. Hapana, sio kama hiyo boss. Ni ile original. Ile unajitengenezea kulingana na vile ninaenda. Siku niweka ile nini? Hapana. Manataka your fingers to write on the same wave. Reduce volume vyako viambatane. Reduce volume kidogo. Na upunguze sauti kiasi. Saratura makaya. Jesus. Yes. Hatuwezi kukunywa
Amenikukula peke yake. Hata stool, ndio unaona stool imekuja. Wangapi wamena stool? Kuna joint haina stool. Sina tabu. Lord Almighty, have your way tonight, Jesus. Mungu mkuu, kuwa na njia yako siku ya leo. I think mimi ndio DJ David Juma is in the house. David Juma ndio mwelekezi wa mitambo zile. Every club has a DJ. Na kila kilabu kiko na yule ambaye anaongoza ile vyombo vya muziki. Au kushiganisha lakini sawa tu. Oh Lord Jesus. Bwana Yesu. How can sons of God wanake Mungu wanaweza vipi shine? Waweze kung'aa. How can their light shine? Nuru yao itang'aa vipi? If the lamp does not have oil. Kama taa haina mafuta. Do you remember oil? Unakumbuka oil? Hudson Nyanzi from Uganda preached in our conference. Hudson Nyanzi kutoka Uganda akahubiri katika kongamano lao. 1997. Mwaka wa 97. East Africa Leadership Summit. Yani ilikuwa ni kongamano la Afrika ya Mashariki. Garagaos High School. Yani kule Garagaos High School. That night was chaotic. Na usiku kukawa na vurumai. He was speaking with Ugandan English. Oilo, the Holy Ghost. Alikuwa ananena na kimombo cha Uganda. Na tulikunywa oilo. Katayada zata. The revival is back. Hakika ufufio umerejea. I say the revival is back. Ufufio umerejea. The move of God is back. Mwondoko wa Mungu umerejea. This generation will shine. Na kizazi hiki kitang'aa. You will be known all the way to Morocco. Utaweza kutambulika mpaka kule Morocco. Nations will get to know about you. Na mataifa yatakutambua wewe. Miracles will begin to follow you. Na miujiza itaanza kukufuata. You will be the first healer in your clan. Na utakuwa mmoja wa kuponya katika clan yako. You will be the first miracle worker in your clan. Utatendeza muujiza mahali ambapo unatoka kwanza. Jesus in you is getting out of where you are hiding him. Na Yesu Kristo anakuondoa mahali ambapo umejificha. It is your time to be manifest. Ni wakati wako wa kudhihirishwa. You ladies, religion has kept you under the table. Na yule ambaye dini imekuweka chini ya meza. Women in Africa are put in the kitchen. Na hakika wanawake Afrika wamewekwa jikoni. The Holy Ghost is fishing you out. Na Roho Mtakatifu anakuondoa mle. You are being brought on top of the table. Unaletwa juu ya meza. Matthew 5:14 shall happen. Mathayo 5:14 itatendeka. Hallelujah. Hallelujah. You are the light of the world. Wewe ndio nuru ya dunia. A city that is set on a hill Na mji ambao umewekwa katika kilima. cannot be hidden. Hauwezi sitirika. The Bible is calling us a city. Na Biblia inatuita mji. You will be associated with a city. Utahusishwa na mji. Unaitanishwa na city. Amen. Karazegaba. A city. Mji. Because inside of us Kwa sababu ndani yetu are many cities. hakika kuna miji mingi. We light cities. Tunaweza kuasha miji. Kuna kawimbo waliimba universities in the 90s. Miaka 90. And we went to preach in these universities. Na wakaenda kuhubiri katika vyuo hivi. They would sing this song. Na wakaimba wimbo huu. Light a candle. Washa mshumaa. Go light the world. How can you light a world with a candle? Utaweza washa dunia vipi kwa How mshumaa? much electricity does Nakuru need? One city. Na je, mji mmoja wa Nakuru unahitaji stima kiasi How gani? many megawatts and Yaani ni megavoltage? megawati kiasi gani unahitaji? One candle cannot light a city. Hakika mshumaa moja haiwezi You kuwasha need mji. power. Unahitaji nguvu. And I pray tonight, may power come your way. Na leo nimeleta nguvu katika njia yako. May power come your way. Yaani wacha nguvu ije katika njia yako. May you generate electricity, my friend. Na uweze kuzalisha kawi rafiki yangu. Oh Jesus. Yesu. That when you enter a city, Unapoingia katika mji. it will be on fire for Yaani Jesus. itachacha kwa ajili ya Yesu.
Yesu. This December you are going home to meet your relatives. Na Disemba hii unaenda kutana na binamuzo. You are the light of that family. Na wewe ndio nuru ya jamii hiyo. You will preach the gospel to them. Utahubiri injili kwao. Or you will get a man of God to come to the party. Ama utahitaji mtumishi wa Mungu aje katika karamu. Kabla haijaisha mchomere. Mulete kuchomerea ni kuhubiri kwa mjashikanisha. Kuchomerea. Sagataya. You must become an arsonist. Lazima uwe mtu ambaye anawasha moto. There is a time arson is not a crime. Na kuna wakati kuwasha moto vile vile sio kitu kibaya. Nimeona mwalimu amechoma nyumba yake akitoa nyoka. You are the next. Hiyo nyumba utachoma. Na utafuatilia kuteketeza nyumba yako. Nyoka zote zitatoka kwa hiyo nyumba. You are the light of the world. Wewe ni nuru ya dunia. Hii kijana aliokoka jana, wewe ni nuru ya familia yenu. Hii kijana hii. Aliokoka jana. Is a potential husband ya mtu. Hakika huyu ni mume ambaye amejawa na uwezo. You have been believing God for a miracle. Umekuwa ukimwamini Mungu kwa sababu ya muujiza. Miracles are happening everywhere. Muujiza inatendeka sasa. Don't shout asishikanishe vile tumesema. Lift your hand, say the joy of the Lord is not my weakness. Inua mkono useme kwamba furaha ya Bwana sio dhaifu wangu. Is my strength. Hakika ni nguvu yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata. Nitakaa siku zote sons of God. Wanake Mungu. Listen. Sikiliza. Go to John chapter 5. Tuende katika Yohana 5. The Son of God. Wanake Mungu. Is beginning to understand sonship. Waanze kuelewa uwana. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Verse 25. 5:25 to 27. mpaka 27. Most assuredly I say to you, the hour is coming. Hakika naambieni lisaa laja. And now is. Na sasa ndipo. When the dead will hear the voice of the Son of God. Wafu watasikia sauti ya mwanake Mungu. And those who hear. Wasikiao. Will live. Watakuwa hai. Ebu yaka tu hapo. Say my voice. Sauti yangu. As a son of God. The Son of God. Will raise the dead. Will raise the dead. Just like the voice of Jesus. Kama vile tu sauti ya Yesu. Those who hear his voice. Wale wasikiao sauti yake. They shall live. Wataishi. So the same paradigm of the Son of God is our paradigm. Na kwa hivyo kile ambacho katika mwana wa Mungu ndicho kimo kandani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Verse 26 says. Na 26 inasema. For as the Father has life in himself. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. So he has given a grant. Vivyo vivyo alimpa mwana. To have life in himself. Kuwa na uzima nafsini mwake. The same essence na of the Father. Ishara ile is granted to the Son. Inapatiwa mwana. The same DNA of the Father. Yani asili fananishi ya Baba. The same spiritual configuration. Na pia ile ambao ni onyeshi la kiroho. It's called Zoe life. Zoe. Yani inaitwa ile ambayo Mungu anaita. Z-O-E in Greek, life. Yani Zoe katika Kiyunani uzima. It's been granted to the Son.
grant because it's a free gift. Ni kwa sababu ni kipawa kisicholipiwa. For God so loved the world. Kwa kuwa Mungu alipenda ulimwengu. He gave his only begotten son. Akamtoa mwanake wa pekee. It was a free gift. Hakika ni kipawa bila malipo. When you get saved, you receive the free gift of God. Unapookoka unapata kipawa bure kutoka kwa Mungu. The Samaritan woman was told, na mwanamke Msamaria akaambiwa, if you knew the gift of God, na kama unahitaji kipawa chake Mungu, and who is talking to you at this well, anayekunenea katika kisima hiki, you would have asked me for water. Ungeniuliza maji. Because when you drink this one, you will thirst again. Unapokunywa haya utapata kiu tena. But if you drink of the water that I give, unapokunywa yale ambayo unatoa, you will never ever thirst. Hautapata kiu tena. Hallelujah. Hallelujah. The Father has life in himself. Baba kuna uzima ndani yake. That life, na huo uzima, he has given it to his son. Ametupatia sisi. First he has given to Jesus. Amempatia Yesu kwanza. And let's see what Jesus can now do with that life. Na tuone kile Yesu atatenda na uzima huu. And has given him authority, akampa mamlaka, to execute judgment also, kutendeza hukumu pia, because he is the Son of Man. Kwa sababu ni mwanake mtu. He is called Son of God and then Son of Man. Na pia ni mwanake mtu. Because the divinity he has, kwa sababu uungu alionao, supposed to be manifest in his humanity. Lazima udhihirishwe katika uwanadamu. The same life the Father has, na maisha yayo ambayo Mungu anayo, is given to Jesus, amepatiwa Yesu as a Son of God, kama mwanake Mungu. but then also he can manifest and operate as Son of Man. Na pia aweze kuingia na kutendeza kama mwana wa mwanadamu. So when you receive Jesus inside of you, unapopokea Yesu ndani yako, your spirit is born from above. Roho wako anazaliwa kutoka juu. The original life of the Father is the one you receive. Maisha asilia ya Baba ndiyo tuyaonayo. So when Jesus is the light of the world, na Yesu anapokuwa nuru ya dunia, you too are the light of the world. Nasi pia tu nuru ya dunia. Hallelujah. Hallelujah. We can manifest. Na tunaweza dhihirisha. We can go to the extreme of making judgments. Na tunaweza ingia katika refushi la kufanya hukumu. Executing judgment. Yani kutendeza hukumu kazi. This is a legal language. Hakika ni lugha ambayo imekubalika. Let me explain. It's a legal language. Na wacha nielezee. Egerton area, Joro, is there a court? Na je, katika eneo hili kuna mahakama? So there are no criminals in this area. Na kwa hivyo majambazi hawamo eneo hili. Is in Nakuru. Ni kule Nakuru. There's a high court there. Is there a magistrate? Na kuna high court kule. Kuna magistrate and pia high court. So if somebody is taken to court, na kama mtu amepelekwa katika mahakama, what did he steal? Na je, aliibani? What do people steal here? Watu huiba nini sana huku? What do they steal? Punda, donkeys. Wanaiba punda sana na mitungi ya gasi. Mitungi ya gasi. How long are they usually jailed when they... Na je, wanafungwa muda upi waibapo? Donkey thieves. Yani wevi wa punda. Let's say 12 months. Na pengine mwaka mmoja. Depending on the size of the donkey. Yani inategemea ukubwa wa punda yule. And the judge sits there. Na yule hakimu anakaa pale. And normally they come through the other door. Na wanakuja katika mlango huo mwingine. The crooks are right there, or the accused at the bar. Washtakiwa wako pale katika dawati lile. The writers are here. Na wale ambao wanasaidia hakimu wako pale. Then the judge says, okay, sentence to 12 months in jail. Yani umefungwa miezi 12 gerezani. All 20,000 Kenya shillings. Ama 20,000 pesa za Kenya. And the judge hits the table. Na kisha anagonga lile meza. The judge usually leaves. Huwa anaondoka. Everybody stands and he leaves. Na kila mtu anasimama na anaondoka. Let's assume most of the secretaries also leave. Na pia wale ambao ni waandishi pia waliokuwa pale mbele wanaondoka. The prosecutor also leaves. Na pia yule mshtaki anaondoka. The police also leaves. Na pia askari wanaondoka. The guy can be left there. Na wale ambao wanaachwa pale, he can also leave. Na pia hao pia wanaweza ondoka.
of you know, after the judge says 12 months, Na baada ya hakimu kusema miezi 12, there must be somebody to execute that. lazima kuwe na mtu wa kutendesha hiyo kazi. Kuweka jamaa pingu na kumwescort. And that time the lorry truck from prison is reversing. Na kisha lile lori kutoka katika magereza linakuja nyuma. One time I think we had a traffic offense and they delayed us so much, so after 4 o'clock you can't pay, and I saw the truck reversing. Na wakawachelewesha baada ya saa 10 wezi lipa, akaona lile lori likija nyuma. I was still waiting for M-Pesa, and you know I can't pay, is somebody outside paying for me the M-Pesa. Najua hawezi lipa, yule ambaye ako nyuma nje anamlipia, lakini lori laja nyuma pole pole. Na ni green. Kijani kibichi. From industrial area Nairobi. Kutoka katika eneo la viwanda kule Nairobi. And I began to speak in tongues. Akaanza kunena katika ndimi. To delay and to jam the brakes. Yaani kuweza kuchelewesha na kufanya ile breki yake iweze kuama. So that M-Pesa can enter. Ili ile M-Pesa iweze kuingia. And lo and behold, it entered. Na tazama hakika Bwana ikaingia. I never entered that lorry. Na hakuingia katika lori lile. I am here preaching the gospel. Na niko hapa na hubiri injili. Because my car was a ng'odhi. My car was a ramshako. Yaani gari yake ilikuwa ramshako. Na hiyo case tulimaliza sasa. There must be somebody to execute. Lazima kuwe na mtu wa kutendeza kile hakimu amesema kazi. As a son of God, na kama mwanake Mungu, with a divine life, akiwa na maisha ya kiungu, part of our manifestation, yani katika ile hali ya kudhihirisha, is to execute judgments written. Yani ni kutendesha hakimu ambayo imeandikwa kazi. The same phrase shows up in Psalms 149. Na pia laonyesha katika Zaburi 149. Verse 8 and 9, when you praise God, unapomsifu Bwana, something happens in the spirit. Kuna swala latendeka katika roho. When you praise God, you bind kings with the fetters, yani unafunga wale wafalme na minyororo, and they are nobles with fetters. Na pia wale ambao wakunao unafunga na vile ambao ni, and that privilege to do that. Na je, kama umeweza kujikumia kufanya hivyo? I know we have jumped a lot of verses to come to verse 8. Tumeruka nyingi kuja katika mstari wa 8. Go back to verse 6. Turejee katika 16, katika 6. Verse 6. Just for because there are young people here that don't read the Bible, we read for them in church. Na kuna wale ambao wasomi Biblia tunawasomea hapa. Let the high praises of God be in their mouth. Wacha sifa kuu za Mungu ziwe katika kinywa chao. Then a two-edged sword comes into your hand. Na upanga mkali kuwili mkononi mwao. Praise gives you a sword. Hakika sifa inakupatia upanga. A sword is not bling bling. Unajua upanga sio kitu kidogo tu. It's not something you hang. If you go around hanging a sword around in the neck. Na ukienda umeninginisha upanga katika koti lako. You know, these days people hang religious things on the neck. Unajua watu wengi wananinginisha vitu vya kidini katika shingo. There's now a cross that men of God like. Na sasa ni watumishi wengi wa Mungu wananinginisha msalaba katika shingo ya Juma. I can't put such a thing myself. Na siwezi jivika kitu kama hicho shingoni mwangu. Hata ambao hapana. Jesus is no longer on the cross. Yesu hayuko msalabani. The other day we were delivering a boy who was Illuminati for 10 years. Walikuwa namkomboa mvulana aliyekuwa katika Illuminati kwa miaka 10. He had not slept for 10 years. Hakuwa amelala kwa miaka hiyo yote. He had killed his girlfriend as a sacrifice. Yani alimuua rafiki yake wa kike kama dhabihu. Because I hear you killed somebody you love. Kwa sababu nasikia kwamba unamuua mtu ambaye unampenda. He tried to kill the mother. Akajaribu kumuua mamake. But she was a prayer warrior, she could not die. Lakini alikuwa muombezi sana, hangelifa. There's a way you live and you cannot be killed. Na kuna jinsi ambavyo unaishi hauwezi uawa ama kufa. But anyway, long story short, he was in a church somewhere. Alikuwa kanisani mahala. And a young man, he confessed to a young man, and this young man told the pastor. Akakiri kwa kijana mchanga, na huyo kijana mchanga akamwambia mchungaji. But that church is a Pentecostal church. Na kanisa ni
lile Kipentekoste. But the pastor had come from a non-Pentecostal church, but he is there. Na mchungaji atoka katika kanisa ambalo si lile Kipentekoste lakini alikuwa pale. But those kind of dramas, he's not used to them. Na mambo kama hayo si mzoefu kwayo. Because when they began deliverance, walipoanza ukombozi, the boy removed the shirt. Na yule kijana akavua shati. Aanze kuwachapa. Anakufanya masaini zao na nini. Ikawa ni drama. So wakaogopa, wakajana naye. Wakasikia I'm in town. Then they said hata Kenyatta Hospital ni referral. So wakarefer. Wakamuhamisha kule. So when we were doing deliverance, walipokuwa wanaendesha ukombozi, the boy died. Mvulana yule akafa. He went to hell and wherever he was going, but we called him back to come back to his body. Lakini wakamrejesha areje. That whole drama. Why the Mwaura? Walikuwa na Mwaura. Alikuwa anashika yao mikono because he is GSU. Sasa nyokonyoko hapo tanini. Kakanyanga mguu pande hii kafanya nini? It was terrible. 1 hour and a half. Yani lisali moja na nusu kwa mambo hayo yote. Nilipelekana sana na huyo kijana. But some brethren came to help. Na waaminio wengine wakuja kusaidia. Including another reverend woman. Na pia mwanamke mwingine mreverend. Alikuwa na hiyo msalaba. Anajaribu come out. Kunywa damu come out. Kijana kaamuka akasema wewe don't talk to me. Wewe uko na vitu yetu. Wewe uko na vitu yetu. Kaumana. Mama kasheka. Shetani anasema kuna vitu yao. Hata mimi nikashangaa ni vitu ya nani amebeba. Na kijana ameleta shida kwa chini anasema kuna vitu yetu. Hiyo umeweka kwa msalaba ni yetu. Amini kwa shingo. Mama katoka akarudi akatoa hiyo kitu ya reverend akaweka kando. Because it was hijacked by the devil. Kwa sababu ilinyakuliwa na shetani. Jesus is no longer on the cross. Yesu hayuko msalabani. We don't do external paraphernalias for Christ. Yani hatumfanyii Kristo vitu ambavyo vile kutoka ndani vya kudhihirisha. If you don't have anything inside, na kama hauna chochote ndani, nothing of the outside can help you in the spirit. Hakuna kile cha nje kitakusaidia katika roho. I don't put nothing. Nguo za kawaida tu. Hakuna hata kola. Niko na calling ya kutosha. Ramarosa na mosodo. Hakuna. Akufunika matuta. Hakuna. Payata. Christianity is not external. Hakika Ukristo sio mdhihirisho wa nje. It's internal. Hakika ni ule wa ndani. Paya hasa. So I know you have those things in your box. Najua katika kijisanduku vitu vile vimo ndani. You are planning to put on Sunday because it's a big day. Na sasa unapanga kuvaa mosodo Jumapili. Hata shaitani anakuona na ndio huyu akona vitu yetu. Joyce unavaga hiyo kitu. Usikubali. You can go and sell it. Wewe enda na uweze uuze. Return your money. Na arejeshe pesa zako. I know I was chasing a rabbit. It was a big one. Najua kwamba ni pitio tu. Hiyo ilikuwa soup. Tuendelee na hii maneno. So when you do high praises, then you can execute. Yeah, that's okay, brother. Vengeance on nations and a punishment on the peoples. Ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Praise positions you to operate from a place of authority. Yani sifa inakuweka katika nafasi ya kutendeza mahali pa mamlaka. You can execute ghadhabu na hasira ya Mungu. Unaweza tendesha ghadhabu na hasira za Mungu kazi. Jump all the way to verse 9. Na tuende katika mstari wa 9. This honor of it. Okay, verse 8, sorry. 8. 9, yes. To execute on them the written judgments. Kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. So this is one of the ways sons of God manifest. Na hii ndio njia moja wanake Mungu wanadhihirishwa. To execute judgment. Yani kuwafanyia hukumu. Whatever is written in the Bible. Na kile kimeandikwa katika Biblia. We can execute it. Tunaweza kifanyisha kazi. Did you hear what I say? Na je umesikia nisemayo? When the Bible says these signs shall follow them that believe. Yani ishara hizi zitawafuata wale ambao wanaamini. They shall cast out devils. Watatimua mapepo.
It's written. Imeandikwa. So we can execute it. Na kwa hivyo tunaweza itendesha kazi. You shall lay hands on the sick. Utawekelea wanaougua mikono. And the sick shall recover. Nao watabuherika. We can execute it. Goja. Tunaweza tendesha. Hiyo wanasikia urudi hapo. We can execute it. Tunaweza ifanyisha kazi. When the Bible says in case you drink poisonous stuff. Na kama utanywa sumu. Like aflatoxin. Yani pengine kama aflatoxin. Without your knowledge. Kuvu bila it shall not harm you. Yani kuvu hiyo haitakuangamiza. Hallelujah. Hallelujah. It is written. Imeandikwa. We execute written judgments. Tufanyishe hukumu kazi iliyoandikwa. And this honor na hakika Mwenyezi has been given to all the saints. Amepatiwa wale ambao ni watakatifu wote. All the saints, praise the Lord. Watakatifu wote, Bwana asifiwe. You can execute judgment. Unaweza fanyisha hukumu kazi. Next time you find what the Bible says. Na unapopata kile Biblia imesema, go and do it. Na uende utende. God is with you. Na Mungu ako pamoja nawe. Hallelujah. Hallelujah. He will manifest his glory. Atadhihirisha utukufu wake. Like tonight I will say, be drunk. Na kama leo utasema leo kunywa. Angapi mko tayari? Mnakumbuka bado tumekalia stool. Father, we give you praise. Baba, tunakupa sifa. How can we shine? Tutang'aa vipi? We don't have oil. Hatuna oil ama grease in our lamps. Katika mataa yetu. So that we can keep shining. Ili tuendelee kung'aa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Asante Roho Mtakatifu. Si maneno tuachana nayo, tuanze kunini? Execute judgment. How many of you would want to shine for Jesus? Ni wangapi wangempenda kung'aa kwa ajili ya Yesu? You need paraffin. You need oil. Unahitaji mafuta for your lamp. Kwa sababu ya taa yako. So that you can burn beyond midnight. Ili uweze kuwaka kupita usiku wa manane. Until when Jesus' trumpet will be blown. Na mpaka wakati tarumbeta ya Yesu itapulizwa. When we were driving this way, I had two minutes to go into Facebook to check whether I'm still there or they removed me. Na walikuwa wameenda pale kutazama lakini wakamuondoa. Then I found a testimony somebody sent me. Akakuta ushuhuda ambayo mtu alimtumia. Said I preached in a conference in Machakos a few months ago. Alihubiri katika kongamano kule Machakos miezi kadhaa imepita. And I released fire. Na nikaachilia moto. Whatever that means. Inachomaanisha kile. But this woman says I got fire of the Holy Spirit that day. Lakini mwanamke huyo akasema kwamba nikapata moto wa Roho Mtakatifu siku hiyo. I'm burning for Jesus. Nateketea kwa ajili ya Yesu. She is doing whatever the Bible says she can do. Anatenda kile ambacho Biblia inasema kwamba anaweza tenda. You too. Nawe pia shall do what the Bible says you can do. Utatenda kile Biblia inasema kwamba unaweza tenda. This is a season of the manifestation of sons. Msimu wa mdhihirisho wa wana ni huu. What the pastor can do, you can also do. Na kila mchungaji anatenda, wewe pia unaweza tenda. I'm preaching, you will be preaching. Na ubiri, nawe pia utahubiri. Hallelujah. Hallelujah. It's never too late. Hakika haujachelewa. When the university is graduating people, na wakati wanaendesha sherehe ya kufuzu kule, the church is graduating you too. Hakika hata John pia ana graduate. In any case, ile imefungwa lakini imefunguliwa. Amen. Stand up on your feet. Na tusimame kwa miguu yetu. Oh, we need oil. Tunahitaji mafuta. I'll give you a few minutes just to pray for yourself. Ask Jesus. Na kupatia dakika chache ujiombee, umuulize Yesu. Please give me the Holy Spirit. Nipatie Roho Mtakatifu. That I may shine in these last days. Niweze kung'aa katika eneo hili. Please humble yourself. Be reverent. Don't be distracted. Just honor Jesus. Mheshimu Yesu, usitatanike. And ask him with all your heart. Na umuulize kwa moyo wako wote. Just tell him, Lord, mwambie Bwana,
There are some of you who are filled with the Holy Ghost already. You need more. Na kuna wale mmejazwa na Roho mnahitaji zaidi. There are some of you who have never had a Pentecostal encounter. You have never been baptized with the Holy Ghost. Haujawahi kuwa umebatizwa na Roho Mtakatifu. Tonight will be your night. Na leo ni usiku wako hasa. Sons of God must foundationally have an encounter with the Holy Ghost for them to shine. Wanake Mungu lazima msingishwe na Roho Mtakatifu ili waweze kudhihirika. Oh Jesus. Asante Yesu. Thank you Lord. Send your spirit Jesus. Tuma Roho wako Yesu. Send your Holy Ghost Jesus. Bwana, tuma Roho wako Bwana. Pour your spirit Jesus. Roho wako Yesu ndani yetu Bwana. Somebody pray. Somebody pray. I need you Jesus. Yesu nakuhitaji Bwana. I need you Jesus. Yesu nakuhitaji Yesu Bwana. Nakuhitaji Bwana kwa yale Oh, I need you Jesus. kwa kile ambacho unatenda ndani. I need your Holy Spirit Jesus. Mtakatifu Bwana katika maisha yangu Bwana. Asante. Fill me up God. Fill